ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பட்ஜெட் பிசி பில்ட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்க ப்ராசஸர் 10th ஜென்ரேஷன் Core i3 ப்ராசஸர். மதர்போர்ட் MSI H410 M Pro VH, Crucial P1 NVMe, Silicon Power 8GB RAM, Thermaltake 450 watt SMBS. இனி இதோட அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். Silicon Power 8GB RAM, 2666 MHz. Crucial 500GB NVMe,
நாம் ஏன் ரைசன் ப்ராசஸரை செலக்ட் பண்ணல அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம். அது இப்போ ப்ரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. அதுக்கு இன்டெல் ப்ராசஸர் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இன்டெல் ப்ராசஸரை செலக்ட் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டெக்னாலஜி சம்மந்தமாக டவுட் இருந்தாலோ வேறு ஏதாவது டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.